Hi, hello, namaste friends. Welcome to our channel Venkatiri English. Friends, now we are in lesson 11. సో ఈ లెసన్ 11లో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఒక స్టోరీని అయితే ఒక మంచి మోరల్ స్టోరీని అయితే ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ మోరల్ స్టోరీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ టు ఫుల్ స్టాప్ మీకు ఇక్కడ సెంటెన్స్ వైజ్ స్టాప్ చేస్తాము అండ్ మీకు రీడ్ చేసేదానికి టైం కూడా ఇస్తాము. రీడ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత అండర్స్టాండ్ చేసుకొని చివరిలో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఆ క్వశ్చన్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు నిజంగా అర్థమైతేనే మీరు అవి రాయగలుగుతారండి. సో లెట్ us స్టార్ట్ ద వీడియో. సో ఈ వీడియోలో అద్భుతంగా అయితే ఉంటుంది. సో చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రీప్లే చేసుకొని నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైనల్గా వచ్చేటువంటి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేటివి ఇవ్వము. సో ఆన్సర్స్ అనేది మీరు కామెంట్లో అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లెట్ us watch the video. There was a guru who had mastered the scriptures. One day when he was teaching the Vedas to his disciples, a cat started moving around. This did not disturb the guru, but was a distraction to some of his disciples. So the guru instructed his disciples to get hold of the cat and tie it to a pillar. As the nuisance recurred on the following days, the cat was regularly tethered to the pillar before the guru began his teaching. Some years later the guru died. One of his disciples became the new head. The practice of tethering the cat to the pillar continued. After a few months the cat died. When the guru began his teaching the next day he noticed that the cat was missing. He said, "Don't you know that a cat must be tied to the pillar during my teaching? That is our tradition. Go and find a cat." The disciples immediately obeyed the order. Blindly following traditions, thus, is foolish and serves no purpose.